E fia lava e te whatalo whatu Samoa ne tu la fiafi, a alo mai o seisi ni whapoponga mo lau Samoa talonga ile amatanga le ne vai aso. E to mo e tala, o tai au na leilana tu ina tuai tu si whamawai, ar komisino leo, le sunga fui ava ilili i ken kaio, ile official minister mtanga albenga, sa tirengane ne ile reporti. Ile mai ayo le ono tau sanga o tau tue le atunu. E tau wala atu ile aviai o iema komisinon matanga alwengo leo ma whare pui. Ile tau sanga lua festival 5. Ta uele minister matanga alwengo la fionga whauwalo Harry Schuster. Ile la filo inga malali komisina e tai ona leila. Sa whamatu ina tuail whamamaenga. Ale sunga ya sua fui ava ilili iken kaio. Mole sila fia ile tula i mai ari sunga fui ava ilili. E avema komisina na mai tau ina risi itio soli nga tula afono. I tu tau la afasai na inisi afio anga le sala tau fatau tai ai ni o sa whainga i tau sanga umapai. O le susunga ya fui ava ilili iken kaio o i o se tangata mua. Sanga lue atunu umamau o avea makomesino Samoa o na oto maiwa nga va ai tu tau whalio. Na mamoli le anga nga whawhitai al minister o matanga luenga i le susunga ya fui ava ilili e tu sa imarona tau tua i le matanga luenga o avea i o i makomesina. Solona i mawalise mo Samoa tau lungulungu. E lua vai aso o whaamalo le tu mawai nei le ro ia sili. Ma le whailau tusi o le whanau o le palemene. Se vai ngale nei i le reporti. E tu saime pe pa whamatalanga me le ofisa palemia mka peneta. O le asfaraidi o le vai aso watua nai. Sa amatai o na whaamalo le tu mawai le ro ia sili. Le susunga ia savale noa Mariva Pifem Annandale. Ma le whailau tusi o le whanau o whaitula hafunu. Le susunga ia tia 5 gram tuala o le lei. Se fina ngana tusi le afionga te maitai palemia. Ua ia whailo ai le whaamalo le tu mawai le ro ia sili. O na ua ia whasilingia o na tūlanga whaatuatua ina. O le whaatino ina o na tiute whaapere whailau tusi e whanau awao. Ta o le afionga ia fia mena o mimata afa. O le whaamalo ai o le ro ia sili. Wa amanua ai tu ina atu ni mafua anga. Ya o fia e mare whailau tu se whanau o whaitula fono. E peia o na whailo ai i tu si whaamalo lo. Ma o le asanga fualwa ya so fau e tataon tu ina tu ai la fina ngara tu si tusia. Na whailo e tamaita e panemia i pepa whamatalanga. O se i tu tau a tele le whaatino ai o na tiu te tau ave. O i o taita e o le malo. I le whaalangolango le i le au nanga tangata whainga ringa uma. O le malo ina ia mawhai o na whaatau nu ufufuanga. O whaatatia e lana whainga malo mo le manuia le atunu o matangata lau tele. Solo nei mawalese mo Samoa taurungulungu. Whaalia le anga whawhitai ma le whaaloalo le itu malo rotofanga. I le vaenga whaapufai whaatuatua i le atua Samoa watasi. E ala itu maanga. Sa telingane nei i le reporti. O se vaenga le il masi ia tuai o le pa ia mawalunga le itu malo rotofanga. I le pa ia le ainga sa le maalasi i le asfaraile. E whaatino le lātou whaaloalo. E tu sai matu maanga o le atunuu. I le maota Samoa i vai tele. Ma i le asia i le itu malo le vaenga whaapufai. A wale moli e le anga whawhitai le whaatuatua i le atua Samoa watasi. E ala i le whaaloalo mawalunga. Ua tō fiele la tō sui whai pule tamaitai. E avea mataitai ar vaenga whaapufai. Ai maisele avea i maulua i pale mia tamaitai. I ta tono Samoa. O lea whaamoe sa amatali e sau ni ngā lotu. Na taitai e taitai whanau e kālesia whaapatpatonga kirisano i Samoa. Le susunga i whai atua ina ia yo se whau i le lea. O te whawhitai i le li i aso umalawa. E le au noa na vi inga i lo ngutu. E mita lo wanganga i le li i. I au tau whanene atu i le li i whatasi maa. Ma ia tātou vivi i whatasi lona swafa. Ona matua i tā i lea o ia. Aisea. Waita ona ua lofa le tua ya ni neva. Ni neva sa manatu yona. E le te tau ona toia lofa ya i le tua. Waita ona ua tali mai le tua. I le te talo ma le ana pongi whatua tua ni neva. Sa whaua lunga yona. Nā o ia lava. Whalongo mai ai le tua i lana te talo. Wa o ia o le profeta. Le iloa yona. Pe profeta. Pe tupu. Pe ao. O le alava le tūlanga. I le fia whalongo. Ma le fia talia e le tua. Se ta talo se ta ngata e le anga le loto. Ma le alofa. Ma whamangalo moni isi ta ngata. E ta.
sili ona le utele le whaafafonga le tua i le te talo le tangata pupungatia e whaia i le loto whātua tua moni le loto momo le loto maulalo le loto mama wafoi na o le paule na o i tuai ngā loto e i loa le yatu le tua whetara Yesu amu ia e loto mama wala tu te i loa atu leli le alawa i loa ne e iona lona se wa tangi loa i le tua ta le fiola wa o fioti ta lai le tua iona umaloa lo wita awa i te toita awa e le tutusa o ta alofa o lo alofa e ngata ya te oe e ngata i lo wainga malonu a o lo alofa e o a i tangata e le tari tonu mai ya te o te fatu puina le alofa mai ma le loto whamangalo i o lato loto. O le whaalolonga le itu malo na whasapoli o mai minista ma minista lango o i lato fo o sui whai pule filifilia o itu malo luas fuluono le na tūla i mai i le mai ai o whinga palo ten masina o perila ma o le tofi whai pule le itu malo wha palo ta palawi numero tolu sa whai masui al whatutoe le atua sa mo watasi e whawhetai ai le itu malo i ana whaalolonga solo nei mawalese mo Samoa taulongolonga. E o mai le aso ua walu sifuru fitu afe fase lau tolu sifuru ono i lato. Ua mai atu i pui pui mo mor COVID sifuru iwa. Ai tolu sifuru fitu afe lima se lau lua sifuru fa. I lato ua uman whaatinu tui pui pui lona rua. Sa terengani nei i le ripoti. I le whatatai au sa uninga whapito a wal whawhatai leo malo. O lo tuina mai ai tui pui pui COVID sifuru iwa mo Samoa tai ona le la. Na whamani no i le whaatonu siria mtanga lunga soi fo malo loina. Le susunga le au sa taktatake na seri. Le au si ai i le silia ma le malu sifuru a whetanga tana nuu. O mai au na whai tui pui pui mo mua. Ni taru na mata mai a perila tatu tuinga. O walu sulfitu afe faa se lau tau sifuru ono tangata. O mwhai tui. O le walu sulfitu afe lea whaase lau turu ono o le festos. Tangata ia mai lea whae se lau lua sifuru montupu afe o le eligible population nga. O nono inga toi titia toi pe toi tolu sulturu afe pe ona ausia lea o lea fui. O tangata ia te tau ona tui. O lea tangata ia e leo tau ria ia whailele ia whapea matinaro maitanga ia i lato o maura kentau wai waitino no whai lato tonga whitinga ia tangata whailele le angaron tino alwa ai tangata ia o atoa le ta i lua tui e tolu sfuru fitu afe ni maserau lua sfuru wha a o whanga soro ai tui pui pui tu awhio anga na whautu ai nei le whaatonu sili le mano le atunuu. Le tāua le aso whaatino ai tuinga o le tuilo na lua o lo tuina mai whaspepa. O lea e vai atu ia po iei nisi ua ngalo po o la ai whaiwhaianga wa leolo le whanga soloa. O le tāua o tui temi nei. La nea hoi o tele vai la au ia mai numera nei. Ele ato se tausanga o le expiry date. Ia ile vai teimi ia o tuai pera tu ia mai New Zealand au matalia o fatoa o mo fai ungol tausanga tele tu nei mai Australia po November December so o taua hola na mo le sila fia tatu atuno o me yo tu pui o le sensitive ia me le ringa fai ngo so the cold chain I remember 50 euro sa elea e le va con e lo euro da fi che assumo da fi e maka so e fa pena come fai la e maintain the cold chain of vaccine ia auangi compromise lo po fare tonu o se le temperature te wai po vela
umi le taimi e sa tan fa nga o pas e na fa le tonu no e na mai maure o le taimi na fa e tui o le tau ala le o tan fa i tatou ia tausi le lei ia le taimi ne ta o atu e te toi o mai e fa ilo tuilo na lua Solo nei mabolese mo Samoa taurungolungu. O se vainga lata mai nei winga le tau molpo nei ma le aso atai au. E toi whatalo whatu Samoa lam tango ngā luenga ma whea wul nei vai aso. Alo mai as whapoponga le nei lo talo tau. Whatuanga tui munga mawhalo wha amalusia pia mo Samoa. Vainga lata satelite o se vainga wao lo ofiti ai le atu no. Whaafanua le tau o sa vilo le vaitu e lau anga ila itu e lau o lo afia i pia Samoa. E pei tae se vainga peo maa le ea i sau te sifo o lo anga i malia mai lunga le atu no. Hata se iau matimu. Mulpo nei e te ulua vaso le timu whaasole na ta ape. Mai mamafa e pupu ufa pe nei wilam whaititili. Mala solua o le ata ape so le timu mai mamafa inisi o vaenga. Ngatai whale po nei o sa vila lwaitu e lau ngatu e lau isfuli mga lua 5 kilomita le tu la o nga sami sauti. O sa vila tu e lau o nga la itu e lau isfuli mga lua 5 kilomita le tu la. Whaasole na ima lia ma le lau tasi inisi o taimi e po o i timunga o nga lu tasi te semalima nga lua mita. Mola so tai au, o le angi maalia ma le lau tasi sa vili, o ngalu tasi te semalima nga ilua mita. Tala tai o la pele ele mantai 5 minute te el tasi lua veawa, so tu ima 2 minute te el fitu. Pele ele to 2 minute lua le aoli, on to so tu ilo tai to 2 minute le valu le fiafi. Mola so el la tai au to 2 minute el fitu, fa mamang to 2 tasi minute te ele ono le fiafi. Ma se reporti le na tau sa mo le ne fiafi, se sion fa poponga tai au. Manu ia telel po fasoi foia. Ma ole afaya sina malolonga pupu mo fasalonga fa pisinisi ona toe taliu mai lea mo ngana fa Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Tala falava and welcome back to your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, the Commissioner of Police overtendered his resignation to the Minister of Police this morning. Here's more on this report. Samoa's Police Commissioner Suafuya Vailili Ikinkayo has tendered his resignation effective immediately this morning. After 6 years in the police service, the outgoing commissioner was appointed in March 2015, the first person from outside Samoan police to be appointed to the role. Commissioner Kyle came down hard on the drug ring in Samoa, being the first commissioner to raid and clean up the Wainumarama plantations of Highland Faleatiu and Satapuala, as well as Faleulauta. The Minister of the Ministry acknowledged the outgoing police commissioner for his services and wished him well for his future. Solone Mobalese for TV2 News. The Attorney General and Clerk of the House of Parliament have been suspended for 2 weeks. Here's more on this report. The Prime Minister, Honorable Fiaminami Mata'afa, has confirmed that 2 of the country's top public servants, Attorney General Savalino Mariva Bifim Andeo and the Clerk of the House of Parliament, Tia Lima Kramatualale, have each been suspended. The Prime Minister confirmed that the Attorney General was suspended on the basis that she have formed a preliminary view that do not have trust or confidence in her ability to discharge the functions of the constitutional office. Constantly, the Prime Minister confirmed that the Speaker of the House of Parliament advised her that he had suspended the clerk, having also formed a preliminary view that he has no trust and confidence that the clerk can undertake his functions in supporting the country's parliament or the duties required of him by standing orders. Prime Minister Fiame in her statement confirms that both senior public servants have been given the opportunity to formally reply to the reasons outlined to them in their notices of suspension about the manner in which they have performed their roles. Fiame concludes that her government cannot properly transition into government if they cannot rely upon the public service performing its functions and duties in an efficient, professional, effective and apolitical manner so that they can achieve the goals they have set for our people. Solone Mobalese for TV2 News. In other news, Lotofanga constituency acknowledged past party through traditional ceremony. Here's more on this report. Lotofanga constituency visited the political party last Friday to convey its gratitude to FAST for their respect that their female member of parliament,
was appointed as the leader of the party since the political party established in June last year, as well as the first female prime minister in Samoa. The events began with a church service led by chairman of the Congregational Christian Church of Samoa, Reverend Elder Joseph Fauilelea. The constituency's courtesy went to all the ministers and associate ministers who are also elected member of parliaments of the 26 constituencies that merged after the April general election, and the representative seat of Palaudi constituency number 3 was on behalf of Fast acknowledged constituency of Rotofanga for their traditional courtesy. Solonai Mobilese for TV2 News. To date, 87,436 people have received the first dose of COVID-19 vaccines, and 37,524 people have received the second dose. Here's more on this detail. It has been 17 months since governments declared a state of emergency due to the COVID-19 pandemic. While Samoa remains COVID-free, governments held a special services this morning to acknowledge all countries that contribute COVID-19 vaccines for Samoa. As of today, in a press conference with the National Committee, Director General Dr. Takena Seri stated that 87,436 people received their first dose, while 37,524 received second dose, and this showed a huge difference in percentage. The Director General emphasized and reminded the public the importance of vaccines, as well as the period of time for the second dose if the first one had already been done. This COVID-19 vaccination rollout with AstraZeneca would not have been possible without the close collaboration between the Ministry of Health and all other government ministries under the National Emergency Operations Center, as well as development partners under the National Vaccines Coordination Committee. Solonema Walese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's initial updates of your weather forecast for the beginning of this week. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite loop indicates a cloud band affecting the islands. From our weather map, a northerly wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, a trough of low pressure to the southwest lies low, moving over the group with associated clouds and showers. For tonight, isolated to scattered showers with brief heavy falls and few thunderstorms possible. For Tuesday, scattered showers with possible heavy falls. Marine tonight, northeast to north winds of 15 to 25 km per hour, southern seas. North to northwest winds of 15 to 25 km per hour, becoming light and variable at times. Poor visibility in showers with waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, light and variable winds, waves of 1.5 to 2 meters. And a tide table, low tide will be at 5 minutes past 1 early morning, high tide at 22 minutes past 7 tomorrow morning. Low tide at 26 more minutes to 2 in the afternoon, and high tide again at 12 minutes to 8 in the evening. Sunrise tomorrow will be at 23 more minutes to 7 in the morning and will set at 21 minutes past 6 in the evening. And that's our weather bulletin for tonight. Have a great evening. Tau fasoi fua.